Imizuzu yethu ngamashumi amabini anesithandathu bethile insimbi yethoba tsho kumnandi kapha George Michael sithi ke na ke one more try phambi kwakhe ke besinayo ke phaa ke Aretha Franklin sithi ke na ke ever changing times sifikele ke mphulaphuli kulaa mzuzu into basitshekishe undwendwe lethu lale yure besithile ke sathi siphethe abantu abagrand abantu abarelevant sizofundisa wena sixhobise wena ngezinto ezizawuthi ke zikwakhe yazi mos into yoba sincokola ngezempilo nezasekuhlaleni siphethe yena ke phaa ke uMiss Mabeka Pumelela Mabeka sincokola ke namhlanje discovering the environment kodwa ke namhlanje sikufaka introduction so ke wena ke mphulaphuli ungamamela ubhale phansi uthathe iphepha lakho uthathe incwadi yakho umamele ukwenzela into yoba ke xa siqhubeka sisiza na more information ibe imibuzo yakho ihambiselana nayo yonke into esawuthi ke sibe siqhubeka sincokola ngayo kodwa ke mandingathethi kakhulu masathe intambo zethu ke siya kwindwendwe lethu. Hi Pumi. Hi Sisiyoli. Unjani? Ndiyaphila Sisiyoli, ninjani nabaphulaphuli beVukani FM molweni bethuna? Siyaphila nathi kodwa ke namhlanje ndiyarhoxoza ndiyabona into yoba bendichochelwa ifiva wena kodwa ke yajika apha endleleni ngoba sihleli nje siyarada selirati sihleli nje siselirati ukwenzela into yoba sizikhusele kunzima kaloku ixesha esiphila kulo. Phumi mandi ukupha umzuzumane uzibulisele uzazise kubaphulaphuli. Yes, my darling, ndiyabulela. Molweni baphulaphuli beVukani FM. Igama lami ndinguphumelela wakwaMabeka. Ndizalelwe ndakhulela kuKomani ezibeleni. Kusagodukwa ke Sisiyoli, otamkhulu basuka kumhlaba ekuthiwa kuGqibenya. Baya ke kwiindawo ngeendawo ezahlukileyo. That's how ke thina ke saenda pha sisezibeleni. Yeah, ndifunde eKomani eQueenstown Girls High. And then after my matric ndayokufunda eRhodes University ndafunda ke i-environmental sciences and geography up to i-postgraduate level. Currently kwi-profession yam Sisiyoli ndi-environmental specialist. Kwi-environmental specialism ke I focus on environmental management and ensuring ukuthi operations zenkampani endiyisebenzelayo they are in line with legislation esinazo eMzantsi. So ukwazisa ke abaphulaphuli into ye-environmental sciences into apha ecatshulwa from section 24 we-constitution yethu apha eSouth Africa lilungelo lokokuba sihlale kwi-environment ecocekileyo, so i-responsibility iphezu kwethu sonke nakwi-industries okokuba senze sure uba we fulfill that requirement of our constitution sihloniphe loo nto. Kwi-experience yam ke Sisiyoli ndiwuhambile kakhulu uMzantsi Afrika ne ndibona ii-environments ezahlukileyo all over the show. Kwi-dissertation yam for example for my masters ndiye ndayoqhina kumhlaba ekuthiwa kuse-Marian Island apho ke kukufuphi nase-Antarctica. Apho ke ndandisenza i-research ekuthiwa yi-paleoecology whereby ke sikhangela i-climatic changes and the changes in the environment using i-fossilized animals ezikhoyo ke in the soil. Nalapho ke Sisiyoli, I've attended a number of international conferences apho sasicacisela ooprofesa nabafundi baphesheya nge-research yethu esasiyenza. So ke ndim lowo ke girl in a nutshell. Interesting. Yes, my darling. Yes. So in indaba yoba ke Sisiyoli sibe lapha namhlanje. Kwinkqubo yethu I think kubalulekile Sisiyoli into yokokuba sibaxhobizise abantu bakuthi. Uluntu lwethu silunike knowledge ne-skills zethu sibancedisa apho sincedisa khona. So the little that anyone can do enokwazi ukuba ixhobise omnye umntu akwazi ukubeka something etafileni akwazi ukuba enze something ngobomi bakhe. It's important for us to understand as responsible citizens of our country. So kwinkqubo yethu ke namhlanje Sisiyoli siza kube sifundisa sixhobise uluntu ngezinto ezibachaphazela ngo-everyday day to day wabo. Sikhuphe le information ekuzokuba lilutho kubo. You see. Ezinye ke nee-topics esingakhankanya kuzo Sisiyoli as ixesha lihamba
ziza kube ziba yi-inspiration as well nakulutsha. Kunyanzelekile sisiyole ulutsha lethu sibuye siluxhobise silu-inspire ulutsha that there are better things out there esinokwazi uzenza sizinceda thina in order for us into yokokuba siziphuhlise. So sifuna ukwenza loo nto ke kule show yethu sisiyoli. And then if we look at the statistics that are out there, ziyoyikisa sisiyoli. 60% of abantu bakuthi are unemployed. That is a hectic number of a very big population yabantu bakuthi. Ubalekile the little bit that you can do kwikhona yakho uze bantwini uzokubaxhobisa uzoba-understandisa ukuthi how can you understand the world around you and how can you actually use that information yokuzenzela ulife over there. Yebo, my darling. So masiqale kanje singekaqhubeki masiza ngobetha intaka ezimbini ngelitye elinye kukhoba cause kaloku le nkqubo iyamanyelwana ngabantu abatsha basesikolweni, for someone who's interested, because abanye abantwana they choose i-career by mhlambi umuntu ave bekuthetha umuntu eradweni, and ndiye ndithanda into yoba xa ndinomntu especially for the first time apho umsebenzi wakhe ingeyonto eqhelekileyo mos abantu abaninzi kujongwa i-engineers, oogqirha, oonesi, ootishala. So now we're talking about something mhlambi entsha ezindlebeni zabaphulaphuli and izawubantsha nakubantwana esikolweni because zezinye ze-professions ezingaxhaphakanga kakhulu, especially kwi-community yabantu abamnyama. Now for umntana osesikolweni masithi mhlawumbi wenza ugrade 11 and usa-explora ufuna ubona ukuthi yeyiphi i-career akanothi ayilandele, ingaba mhlawumbi zeziphi i-subject eziba negalelo okanye i-subject that you focused on and obviously ubuzithanda and passionate about esikolweni? Okay, Cecile. For an environmental specialist, which is the profession I'm in, I'm an environmental specialist. Ngihlanganisa about 10 years in the industry. Next year, I'll celebrate 10 years. Yummy. Dindala. Yes, girl. So what I can advise our youth is that if you are passionate about natural sciences and specifically net geography, andiyazi ngokukudala ke thina ke sasenza i-geography sisenza namhlanje ke kukho i-natural sciences, but yeah, also I would advise in mathematics is important because xa ufike university you do a lot of statistics, especially xa wenza dissertations zakho and your research, and then also I would advise that abantu, if they are loving into the science, mhlambi your physical science, your chemistry, also ziyabanceda kakhulu. But I have to also confess to abaphulaphuli nabantu out there, ukungayazi ungabikho interested in izibalo or physics and all that, it's not the end of the world. A vast understanding of your natural sciences will actually take you far in the industry as well, because you need to seriously understand that basics and that grounding in order for you to make sense of it. Yes. So now career yam, I didn't have to do a lot of things as like how people would actually understand the profession. Ndaqala as a junior consultant in an engineering company. Ndakhula nayo sisi ndazophangela in a very big logistics company up in South Africa. Nakhona ndaqala as a junior environmental manager, ndakhula into middle management, which is where I am today. So it's a growth process abantu abayifunayo abane interest kuyo, and also xa uphangela kuyo, you have to be creative in how you think. You have to be creative in how you apply knowledge yakho ne-skills zakho. Uyabona bakhona abantu aba-gifted ngokwemveli ngendlela abacinga ngayo in how to better things, and it's very simple things like basics, that can help you build something big. Yes, my love. Injalo.
Now talking about environment, it's environment ndingathi into yoba xa ndiyibeka nje pha, it's one of the things esiyithatha for granted, as if umhlaba owes us something without actually thina sibe ngabantu who takes care of umhlaba so that it takes care of us, which is, I believe, into about your profession. It's one of the things. Just xa siqala nje apho, before we go to the benefits, and finally ibe last part, but we need to acknowledge into yoba zininzi izinto esizenzayo singabantu that can harm umhlaba, and now sigqiba thina singabikho happy by what umhlaba is doing to us. What is exactly environment? Okay, my darling. So environment is basically your natural aspect of indawo ophila kuyo. So basically, sidinga everything emhlabeni to survive. The soil we use in order to feed ourselves, the air we breathe, amanzi are coming from somewhere, imifula, the rain. It's all a cycle, a scientific cycle that leads together into one thing. And as long as so you'll find that the soil quality is impacted by your water quality. You understand? And it comes back to wena ungumuntu xa impilo yakho everyday wakho uaffecteka zezi activities sizenzayo. So the whole reason why our legislations associated with manage the environment is that kubonakele sisi kwacaca even globally into kokubana we need to coexist. We need to protect the interests of environment for the future generations, as good you understand? But then also, kufuneka abantu bephuhlile sisi, kufuneka sibe ne-industries, abantu kufuneka bephangele. And those two, they don't talk to each other most often. They tend to clash or get interests zakhona. So to reach a common ground, uye ke ngoku kwaqala kwathathwa ke lento kuthiwa environmental legislation enikwa mandate in Section 24 of the Constitution yethu apha eMzantsi. That is basically, in a nutshell, the environment and the socio-economic dynamics is associated together. Yolisa as well. Zeziphi izinto esizenzayo as abantu that could actually be very harmful to the environment, izinto esizenzayo mhlambi on our daily living that mhlambi besinokwazi to try and avoid? Yo sisi kunzima ukuavoida andiyifuni into yokuba abantu sibalimite in what they can do in order for uba baziphilise for everyday life wethu sisi. We need to live, we need to survive, and unfortunately the best way to live is ukusebenzisa kwa ezi resources sizifumana from Mother Nature. So I can't say kufuneka kubekho izinto esiziavoidayo, but we can then take lendo ekuthiwa thina siyenza i-waste yethu and do something about that, because then xa sele sisenza something about our waste kulapho si-minimize our impact in the footprint yethu on the environment. So in our everyday lives, let me make an example. Ungumntu uye and futhi lento ndifuna uyithetha sisiyoli ihlangene nomxholo wethu wanamhlanje. So ungumntu, you go shopping almost every day, right? And every day when you go shopping, kukho into ekuthiwa yiplastic esiye siyithengiselwe ezivenkileni. As of May 2003, iplastic siyayazi zathengiswa. Yangunqa lento ebantwini, This thing ekuthiwa yiplastic, it's a very powerful tool. Iplastic is a dynamic thing esetyenziswa for everything. Basically, uphatha ngaye groceries, ufaka kuyo impahla zakho. There's lots of things that you can use it, and unnecessary siswamne. But this one very thing esiyisebenzisa ngo everyday wethu, it's unfortunately something toxic to the environment. Akho nto ndingathi chemically iyayenza to soil properties or whatever, if mhlambi sithi sithetha scientifically, but know that plastic takes about 450 years it's degrading in the environment. So who's living for 450 years? So I haven't seen no Guinness Book of Records yet. Nah. So you can imagine, exactly. So you can imagine in the since kwabako civilization abantu
and since kwa-produce into plastic. Leyo yokuqala yayikhona, it took it 450 years, if at all, lo 450 years has lapsed, to actually disintegrate. And that is something you ask yourself, if we say in our small communities, and also on a bigger scale, let's say countrywide, continent-wide, globally, so yeah, plastic, you ask yourself that question. You see, they are going somewhere. Like I said, natural resources are interlinked. As we speak, Ngogo, there are oceans of plastic floating on the ocean. Our Sabon mines, all we see is just mountains of plastic. Yeah. And that is something that needs to worry people, because at some point, because of we are increasing our population, we're increasing the production of izinto day-to-day things. How do they impact on the future way to going forward for something that takes about 450 years to disintegrate? That's a very long time. Yes, so umxholo wanamhlanje ke is very much aligned to this topic endiyivezayo ngoku, because kwa-environmental sciences, kukho into and environmental management. There are many ways that are out there in order for us to manage our waste. There's refuse collection services as koyo, kukho initiatives as koyo in other areas to do recycling and so on. But what I feel that communities zethu ezidingayo a lot is to have that in-depth knowledge of city. I want to take on a process of recycling so that ndikwazi uzityisa ngomso. Do I know enough in order for me to access as market zikhoyo out there for recycling? I mean, Sisioli, ayondinqabileyo into ye-recycling ye-waste, ne? So if we are looking at, let's say, the example I made today, plastic, i-recycling yenye yezo ndlela esinokwazi into okokuba sithi siyabaphilisa abantu bakuthi. I know sometimes nakumamelwane bethu, they have your refuse collection or recycling collection bags ezinkulu, whereby umuntu starts to collect recyclables. However, do we know enough about the product? Do we know enough about the industry? Because do we actually know ibhotile yamanzi has 3, maybe 4, sometimes different plastics within ibhotile A1? Why do we need to crush it? Why do we need to separate it? Enye ye knowledge esiswam endinomdla kakhulu okokuba mandiyishare nabantu bakuthi, so that abantu bakuthi bathi uba ngaba benza these initiatives for themselves, they are doing them informed. Yes, darling. Iyavakala. So into ethetha ukuthi kweziveki ezizayo unenza umsebenzi esizawuthi siwenze ngoba kaloku ndikhumbula the time besenza i-briefing, there's a lot of things that we are not aware of as a black community that they actually ziyarecyclishwa and we can try and make a living. There was a stage apho once kwakuthiwa kufunwa ibhotile, and one thing that is good about recycling, especially if thina siyaresponda as communities, is that si end up siba ne communities as clean, because yes, by the time uvuka ngo-7 uqonda ba okay, especially if uhlala kwistrato esibhizi ubuqhela uvuka kukho ibhotile zezinto apha phambi kwakho kuba yi-weekend, kuyacaca uba ibi-weekend, but the time kwaqokelelwa ibhotile awusithi uvuka ngo-7 qonde ingathi utshayelelwa ibala, like clean, because bakhona baqokelela ibhotile, bakhona baqokelela itoti, they are crushing them. So bafuna nje kwasekuseni abanye bengekavuki. It was a competition that had a very good response, because at the end of the day kwakuveske kube clean, uqonda into abajonga si-clean istrato, everywhere is clean. And as much as we are looking at gaining through recycling, but the utmost gain esiyifumanayo, it's a healthy environment. Correct, Mrs. Swam. And health-wise as well. Sinodada bethu, notamkhulu bethu abanemfuyo sisi. And it's difficult enough now ngokubona kwakho kwe-climate change, ngendlela climate is affecting ngayo, obviously on the agricultural front and the farming side. But I mean, if you look at abantu abanemfuyo, they are concerned about the way in which
kumdaka ngakhona in the places abagraze kuyo or balentuka kuyo imfuyo zabo. Because kaloku, you see, it's our activities, it's our day-to-day that is affecting someone else somewhere else. That's why I say environment is interlinked. Just because when you're in doubt doesn't mean your activities don't affect someone somewhere else. And the different types of these recycling processes, we want to unpack them, Sisioli, as we go along. So for today, actually, I just wanted just dibavisa abaphulaphuli bethu masithethe ngele one ekuthiwa i-plastic recycling, right? So I'm sure ayonto abaphulaphuli abaqala uyazi. I mean, you just mentioned that there were many initiatives the communities when it comes to recycling. Sibona abantu naseziyadini besenza these recycling collection bags. However, le process sometimes in a problem, and abantu bakuthi baye bahambe bathafe at times. I've seen it happening because of a lot of things ezenzekayo mhlambe ezinye ke associated with processes and policies ending afuna ukungena kuzo, but also it's a matter of knowledge. Sometimes xa usiya kwi-buyback center, which is centers eziye zithathe i-waste and provide abantu with some remuneration, sometimes ke baye bazozithatha. Then we find a lot of your waste and you ask yourself why. But did we understand the fact that kukho i-characteristics ekufuneka uthi usote ngayo le waste yakho isendlini according to the different types of plastic? So kukho i-element apha with i-composition of plastic ne ekusithiwa yi-PET ne or PET. So ngesithanda le component kuthiwa yi-PET, it's a characteristic ethile. If umuntu uyayijonga i-plastic nayiphi na, kukho a circle or a triangle, let's say, ne ekhoyo kwi-plastic. It doesn't matter which one it is. There's a triangle enenamba phakathi. Sometimes PP, sometimes ibhalwe LDPE. It's actually a different type of PET plastic. Lento bendiyitsho isiciko, i-label kwa ibhotile yona itself, you can find ukuthi those are 3 different plastics that need to be sorted in 3 different types. Ngolo hlobo. So when we are doing le recycling plastics and any other materials, we need to be able to understand what we are doing. So kufuneka sizisorte ngale polymer type esinayo. So for example, Sisioli, with plastic, we've got what we call thermosets. I-thermosets izinto ezifana ne-extension cord, into ezifana ne-plug sinazo ezindlini. That type of plastic, you can't recycle it because once you melt that plastic, ayikwazi uphinde imoldeke into something different. But if you're speaking of thermoplastics, in order for you to recycle waste, you need to sort it, obviously, then melt it and mold it into something different. Those are your thermoplastics. Change shape and bend to what you need to make it something different. So, when I was still in UTNA, kukho these communities, projects in Payana. So we started to collect iziciko ezizebhotile. That's a different type of plastic. It's a very hard plastic. And you can actually make furniture out of that plastic. Did you know that? No. No, you didn't. Exactly. So we can make furniture. It's called plastic furniture. Esingayenza by actually melting ezaziciko, ziye processed in machinery, kukho ke molding eyenzekayo. I remember when I ran a competition, actually, bandenzela istulo, a table, and a chair, and ndayinikeza abantu as a giveaway. Ukwenza nje umzekelo ophilayo Sisioli. If useBhayi, for example, i-boardwalk, it's not wood. The boardwalk yaseBhayi yenziwe ngale plastic furniture. And what do we know about wood? Wood is what we make furniture with.
So it would get in maintenance. We all know that. Yeah. We need to varnish it, we need to varnish it, we need to protect it from moisture, kanjani kanjani. And iyahamba iwood yakhona ibe ne-problems, it disintegrated because of its actual characteristics. But le plastic furniture ndithetha ngayo sihlobo sam ayidingi lo maintenance. Izitulo, benches ezizilapha phandle, in our gardens, in our parks, you can make out of that plastic furniture. And siswam izawuhlala, imagine it takes 450 years to degrade plastic leyo ithe checkers. So imagine isiciko sebhotile, how hard that would be to disintegrate. So the furniture you invest in making out of plastic is something that can sustain you for a very long time. Yeah, understand again. So in these cases, whereby our community needs to go out there and start doing recycling to safeguard the interests zabo nabo. It's something that we have to do in terms of knowledge sharing and these skills. So people need to understand that there are varying types that you can actually use and what you can use them for. So guess is your living chilomos that if you know yes. Taste. Jonga, it's very interesting, and I'm sitting here now I'm thinking about it because kaloku like it does make sense into yokuba kusetyenziswe iplastic kwindawo engaselwandle enamanzi ene-moisture. So obviously that's why the boardwalk is so resistant to that type of environment, because it's actually plastic, not wood. Okay. Hayi Jonga, andiyazi noba ndimndedwa nani, mandentsithi abantu mabaze nephepha nepeni, ingathi ndizayiphatha kule. Next time ingathi ndizawuyiphatha ndibhale naqala, ngoba kaloku we need to make a side hustles. Uyazibona ezi zinto. Yes, yabona ke sisiyeli. Akho nto ndiyithanda apha nentliziyo yam more than into yokuba abantu bakwazi ukuzenzela certain things. Yeah. Ewe, if uhleli endlini, you are thinking, le ntombazana iza nento right, but ndizayiqala ngaphi mna uhleli endaweni ethile. So we want to build that knowledge step by step, because ewe kona it might be uba xa uyijonga ngoku inkulu le nto lesiseza nayo. I mean, in more urban areas, you find into yokuba abantu baneetuli and these big plastics bakusithe mntakabawo nditsho nemoto ezama ugqitha. You find into yokubana our recyclers out there, uyababona, they are hustling, they're making a living, and that means something to someone. You understand us, because ekusalayo akho mntu uzawufika athi ina. So you have to into yokuba uzame by all means. Now aba bantu sibabonayo bazi waste pickers, waste recyclers, they are actually making a living out of lento wena uyifaka emgqomeni wakho. Exactly. Every other day bayafika emgqomeni bayakhupha, they separating these waste. Abanye babo sometimes they just take it to a buyback center, which is the area bendithetha ngayo ke, whereby abantu take their waste and get incentives baye bafumane something lotorhwana incinci. Yes, so xa besiya phaa in those buyback centers, the waste is being separated. These things you have to understand. So masiba educate abantu into yokubana kwenzeka ntoni ke in these areas. Why the need yokuseparate waste? Why ungakwazi ukuthi uthathe styrofoam, mhlawumbi yabona styrofoam, laa nto sithanda ukufaka kuyo i-takeaways zethu, imfumfum. Yeah, why xa sele inamafutha injani is it not recyclable? Because it's contaminated, and plastic, once you put heat to it, you start to get chemical reactions that have fumes. You understand? That are not healthy for you as a person. Now says tipini, if we see a jonga in our landfill sites, burning of waste is something that we are not allowed to completely do all the time, because we understand when you put heat to plastic, you tend to indoba makube fumes that it emits that are unhealthy for thina singabantu. So next time baphulaphuli, anything you are warming things up in the microwave, please take the plastic off, please, because the moment you put heat to plastic,
there's a chemical reaction and fumes that will actually be harmful for your health over time. And you hear now, kukho i-researches ezenzekayo, certain things esizenzayo when we combust izinto, they can be carcinogenic, meaning they can cause cancerous diseases in the end, at the end of the day. So siswam, environment, I got divorced from who you are as a person and what you do on a daily basis. Sinabantwana sisi, we need to preserve our health. We need to educate ourselves on how we can actually, nabantwana bethu sibafundise abantwana bam, this is how you do things. Ngokwe recycling, this is how you make a living out of recycling processes. And xa uyijonga sisi, you waste. Wena mntu ulahlayo, you waste kuwe. Yeah, because but you paid for it. It's a diamond mine for someone else. Yeah. Someone else is making a living with it. So ndiyayithanda kakhulu i-opportunity enindinikena ningovukani FM, and I am praying into yoba abaphulaphuli bethu bazawuhamba nathi kule journey bayithande le information esiza nayo. I'll try my best ukuba ibe hot, hip and happening ibe zinto zonke. Babuza nemibuzo as well. Ukubone sizame include youth, because to be honest, it's not everyone who cares about the environment. It's not everyone who wants to know about it. But I think it's important that we help people understand that but in actual fact, it's in your backyard. Yeah. Yes. Deka bethu ngonindaba bam mandiyiqukumbele incoko yethu yanamhlanje sizawuthi ke size phambili kubaphulaphuli sibaxhobise. Ndiyabulela kakhulu nibamba ngazo zozibini. This was very educational and uthemba into yoba ke ne-information abantu bayivile yakha umdla into yoba next time umntu aphinda bekhona ahlale ehleli nathi ukwenzela into yoba azova more information. Ndiyabulela kakhulu ndithemba into yoba uzawuthi ke ube nemini emnandi neveki yakho ikuphathe kakuhle. Ubulela mna sisi Yolina kubaphulaphuli beVukani FM.